দার্জিলিং যাওয়ার প্ল্যানটা হঠাৎ করেই হয়ে ওঠে। ওভারনাইট জার্নি করেই পৌঁছে যাওয়া যায় এতটাই ইজি। ঢাকুরিয়া থেকে ট্রেন ধরে শিয়ালদা, আর 10টার দার্জিলিং মেলে পরের দিন সকালে সোজা এনজেপি। রাত্রিরে ডিনারটা ট্রেনেই সেরে ফেললাম। অনেকদিন পরে ট্রেনে চড়ে বেশ ভালোই লাগছে। সকাল 8টায় এনজেপি পৌঁছালাম। একটা গাড়ি আগেই বুক করা ছিল যে এনজেপি থেকে আমাদের পিক করলো। আজকের প্ল্যান হচ্ছে আমরা এনজেপি থেকে দার্জিলিং, মিরিক, লেপচাজগৎ হয়ে যাব। মিরিকে মিরিক লেকটা বেশ সুন্দর, বাট এখন বোটিং বন্ধ আছে। চা বাগানের সবুজ ব্যাপারটা একটু কম, হয়তো বৃষ্টি হলে আবার সবুজ হবে। ওই যে যাওয়ার রাস্তাটা দেখছেন, ওই রাস্তাটা, ওইটা মানে ভঞ্জন। হ্যাঁ মানে ভঞ্জাং, আর সন্দকপুর যাওয়ার রাস্তাটা। লেপচা জগতে এই সারি সারি পাইন গাছের দৃশ্য সত্যি অনবদ্য। দার্জিলিং পৌঁছাতে পৌঁছাতে প্রায় বিকেল। সন্ধেবেলা মল রোডে ঘুরে একটু স্ট্রিট ফুড এক্সপ্লোর করলাম। দার্জিলিংয়ে আসবো আর কেভেন্টার্সে ব্রেকফাস্ট করবো না, তা তো হয় না। ননভেজ প্ল্যাটার আর হট চকলেট সাটানোর পর আমরা আজকে যাব লামাহাট্টা আর ত্রিবেণী। লামাহাটায় এই পার্কটা বেশ সুন্দর।
দারুণ ভিউজ, সবার একবার আসা উচিত। এবার যাচ্ছি ত্রিবেণী ক্যাম্পিং সাইট। অন দ্য ওয়ে লাভার্স পয়েন্ট থেকে দেখা যায় তিস্তা আর রঙ্গিতের সঙ্গম। এখানে দেখছি কলেজের ক্যাম্পিং হচ্ছে, হেভি মজা করছে এরা। এই জায়গাটা আমার বেশ লেগেছে, পুরো চিল ভাইবস। কিছুক্ষণ বসে আমরা একটা চা বাগান ঘুরলাম। হোটেলে ফিরে আরামসে বসে মাকাই বাড়ি চা খেলাম। টাইগার হিলের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছি ভোর 4টে। সানরাইজ তো দেখলাম, বাট কাঞ্চনজঙ্ঘা মেঘের জন্য আবছা দেখা গেল। সকালের বাতাসিয়া লুপ। আর ডালি মনেস্ট্রি। তবে এই জাপানিজ পিস পাগোড়াটাই বেশি ভালো লাগলো। এরপর এলাম হ্যাপি ভ্যালি টি এস্টেটে। চা বাগানে ঘুরে গেলাম।
মহাকাল মন্দির, রাত্রিরের ডিনার গ্লেনারিজে সর্টেড। আজকে লাস্ট দিন। আজকে কার্শিয়াং হয়ে নামবো সোজা বাগডোগরা। রাস্তায় ভালো ভিউ দেখে দাঁড়িয়ে যাব আর ছবি তুলবো। এটা সিটিসি চায়ের বাগান, বাট বেশ সবুজ। মোটামুটি ট্রিপ কমপ্লিট, এবার ফ্লাইট ধরে বাড়ি। ছোটোর ওপর মোটামুটি ভালোই লাগলো, তাও অনেক জায়গায় যাইনি, আবার আসবো নিশ্চয়ই। টাটা।